Okay, anyway, let's start. Have you done the tutorial? Tutorial එක කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. We have discussed the first question. Let's move to the second question then. Look at here, the following notices have been issued regarding the interest paid by two banks A and B for deposits. Okay, an annual simple interest of 5.2% for your deposit, an annual compound interest of 5% for your deposit. Someone had 80,000 rupees. He deposited exactly half of it in bank A and the remaining half in bank B. Then find the interest that someone received for a year from his deposit in bank A. Okay, then from the bank A, they pay simple interest for their deposit. Then someone had 80,000 rupees. He deposited exactly half of it in the bank A. Then what is the deposited amount? That means we have done the second question. අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කරාද? So we have to start from the third one. Third one. එහෙනම් අනිත් කටිය සද්ද නැතුව ඉන්නේ දන්නේ නැහැ. Recordings බැලුව කිව්ව නේද? Okay. From the third one. Please raise your hand if you have done the tutorial. Tutorial එක කරලා නම් තියෙන raise hand කරන්න බලන්න. Amisha has done. What about the others? ඒ ස්කූල් වලත් කරලා තියෙන්නේ. එක්කෙනයි කරලා තියෙන්නේ. අය අනිත් අය කරේ නැත්තේ. හරි. මම ටයිම් නම් දෙන්නේ නැහැ. අහගෙන ඉන්නකෝ බලන්නකෝ. The following notices have been published by Bank A and Bank B. An interest of 9% per annum is paid for fixed deposits. Price of a share is 25 rupees and dividends of 1.5 rupees per share is paid annually. Okay, ඒ කියන්නේ first bank එකෙන් interest එකක් pay කරනවා 9% per annual. Okay, for a fixed deposit. Price of a share is 25 rupees and dividends of 1.5 rupees per share is paid in the company B. This you can consider these two are just financial institutions. Okay. Kamal deposited exactly half of the amount of 100,000 rupees he had in a fixed deposit in bank A. Spent the remaining amount in buying shares in company B. At the end of a year, he obtains the dividends from company B and sells all the shares at 26 rupees per share. Show given reasons from which investment he received a greater income at the end of a year. Then look at here in the previous question also there was a thing that they have mentioned. Kamal deposited exactly half of the amount. Okay, Kamal deposited exactly half of the amount of 100,000 rupees. 100,000 rupees වලින් හරියටම භාගයක් තමයි කමල් ඩිපොසිට් කරන්නේ. He had in a fixed deposit in bank A. Then what is the deposited amount in bank A? Deposited amount in bank A. Deposited amount in bank A is 100,000 rupees divided by 2. Then it is 50,000 rupees. First of all, we should have to identify what is the amount he deposited.
Then what is the income? Income that received at the end of a year from bank A is the simple interest that he received. Okay, then interest third question. Yes, Pute, I asked to do the third question කියලා කියන්නේ අපි මේකත් කරාද මේ රමීෂා second question එකේ third question එකත් අපි කරාද නැත්නම් මම ඒක homework එකකට දුන්නාද සපිට කළා. ඒක කරා හරි ඔව් පුතේ මම දුවින්දු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් ඉතුරු ටික homework තමයි දුන්නේ ඒකද ඔයා මගෙන් අහුවේ මම රෙකෝඩින් එකේ ඒක කියලා තියෙනව නේද නැද්ද හරි interest that Kamal received at the end of the year interest that Kamal received at the end of a year it is 9 upon 100 into 50,000 then zeros are cancelled like this then it is 4,500 rupees. This is the interest. That means it is the income that he received for the company B A. Okay, income. Therefore, the income that Kamal received from company A. Company A හම්බෙන amount එක 4,500 rupees. Okay. Then price of a share is 25 rupees and dividends of 1 point. Now they have given the price of a share. Then what is the invested amount in the company B? Invested amount in the company B. Then company B එකේ he deposited 1,000 sorry 50,000 exactly half ne 50,000 at the end of the year he obtained the dividends from the company B a half spend the remaining amount in buying the shares that means amount is 50,000 invested amount in the company B is 50,000 nah? It is 50,000 the number of shares that he bought from company B. Number of shares that he bought from company B is 50,000 is divided by 25. That means you have to divide invested amount by price per share. Okay. Then it is 2,000 shares he has bought because to find the dividend income you have to first of all identify how many shares that he has bought. Then after dividend income
received by Kamal for his deposit in the company B. It is equals to 2000 multiplied by 1.50. Okay, then 10 is cancelled. 50 times 2, it is 3000 rupees. This is the dividend income. What was the simple interest income? It is 4500. Then from which investment he received a greater income at the end of the year? ඒක මේ එතකොට 26 rupees වල sell කරනනේ shares. Express the total he received at the end of as a percentage of the total amount invested. නේද? එතකොට dividend income එකක් sorry. මේකේ at the end of a year he obtained the dividend from company B and sells all the shares at 26 rupees per share. Okay, then what is the capital gain then? Capital gain. Capital gain means the amount that he received by selling the shares. Okay, කියන්නේ එයා රුපියල් 25 ගානේ ගත්ත මේ share එකක් එයා රුපියල් 26 ගානේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් capital gain per share. Capital gain per share is equals to selling price subtract purchase price. It is 25. Then 1 rupee per share. Then capital gain for 1000 shares equals to 1 times 1000. That means 1000 rupees. Okay. Capital gain එකක් කියලා කියන්නේ එයා ගත්තට වැඩිය වැඩි මුදලකට එයා විකුණනවා නම් එයාගේ share එකක්. එතකොට එක share එකකට හම්බෙන profit එකට තමයි අපි capital මේ 2000 shares නේ. sorry පුතේ. 2000 shares no. Sorry. Then it should be multiplied by 2000. 2000. Then capital gain for 2000 shares equals to 2000 rupees. Then total income he received from company B. Company B එකෙන් යාට හම්බෙච්ච total income එක වෙන්නේ 2000 plus 3000. 5000 ne? Then he received greater income from company B. He has obtained greater income from company B as he received more income from the bank B than bank A. Bank A වලට වඩා bank B වලින් ගන්න amount එක වැඩි හින්දා he received more income from bank B than bank A. Express the total income he received at the end of a year as a percentage of the total amount invested. Then what is the total income he received? Total income. Sorry, bank නෙවෙයි මේක company වෙන්න ඕනේ. Company එක නේද එයා deposit කරන්නේ. Not the, yes, it should be not the bank.
Okay, company. Company B, then company A. Total income received by Kamal. It is equals to, for simple interest, it is 4,500. For the company B, it is 5,000. Total income is 9,500. Then percentage equals to, he has deposited 100,000 in the two companies. Then 9,500 is the value he obtained. So percentage, it is 9.5%. Okay. හරි මේකේ මොන කොතන හරි පැහැදිලි නැති තැනක් තියෙනවනම් රශ්මින ඔයාට එහෙම පැහැදිලි නැති තැනක් තියෙනවනම් මගෙන් අහන්න. Okay, teacher. හරිද දුවින්දු ඔයා කරලාද පුතේ? කරාද කරන්න බැරි වුණාද කොහොමද? දැන් පැහැදිලිද? එදා හිටියෙත් නැහැනේ. ක්‍රිෂ්මින්දගේ උත්තර හරිද? හරි teacher. හරි. වාව්. නෝට් එක නම් කම්ප්ලීට් කරලා නේද? කොහොමද පුතේ ගෙදර වැඩ ටිකක් කරාද ඔයා? teacher note එක කියන නෑ ඔයාගෙන් නෙමෙයි සෝරි. දුවින්දුගෙන් ඇහුවේ මම. හරිද කොහොමද මේ ක්‍රිෂ්මින්ද මොකද්ද කිව්වේ? පැහැදිලි මේ ටියුට් එක කරාද? ඔව් කර හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න එහෙනම්. හරි. Bimal invested 50,000 to buy shares in a company. company එකකින් 50,000 invest කරලා තියෙනවා shares ගන්නයා නේද? Which pays annual dividends of 6 rupees per share at market price of 50 rupees per share. Okay. Find the annual dividends income he receives from company A. Company A එකෙන් එයාට හම්බෙන annual income එක අහනවා. To find the annual income, dividend income, first of all, what we have to find? මොකක්ද අපි හොයාගන්න ඕන ඇත්තේ? We know the invested amount. Okay. Yes, පුතේ? Number of shares. Very good. Invested amount in the company to buy shares. It is equals to 50,000 rupees. Okay. Then which pays annual dividend of 6 rupees per share. Then price per share, market price. Market price කියන්නේ මොනවද කියලා මම කියලා දුන්නේ. The market price mean price per share. Okay. Market price is equals to 50,000 divided by 50. It is 1,000. Oh, sorry.
market price එක අපි ලිව්වට පස්සේ market price is 50 rupees, then number of shares. We have to find the number of shares before we find the dividend income. Number of shares equals to මම එකේ formulas පවා දුන්නා බලන්න divide by 50. Then it is 1000 shares. Okay. At the end of 1 year, he sold these shares at the market price of 60 rupees per share after receiving the annual dividend income. Okay. He invested the money received by selling shares and the annual dividends income received from the company A in company B, which pays annual dividends of 7 rupees per share for 2 years. He gained an annual income of 7,700 from this investment. Okay. හරි බලන්න ලොකු කතන්දරයක් එතන කියනවා මෙයා මොකද්ද කරේ කියලා තමයි කියන්නේ හරිද දැන් ඔන්න එයා අරගෙන තියෙනවා කොච්චරද he has buy oh here I have found the only number of shares we have to find the annual dividend income also number of shares is 1000 then annual dividend income annual dividend income is equals to 1000 times 6 rupees per share. That means 6,000. 6,000 rupees. This is the annual dividend income he received. Have you got this answer? ඔයාලට ආවද මේ උත්තරේ? If so, raise your hand. මේ උත්තරේ ඇවිල්ලා නම් raise hand කරන්න බලන්න. හරි. හරි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. දැන් මෙයා ඊට පස්සේ කරලා තියෙන්නේ මේ shares ටික විකුණලා තියෙනවා. At the end of 1 year, he sold these shares at the market price of 60 rupees per share after receiving annual dividend income. මෙයාට මේ dividend income එක හම්බුණාට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ එයා රුපියල් 50කට ගත්ත share එකක් රුපියල් 60 ගානේ විකුණලා තියෙනවා. He invested the money received by selling shares and the dividend income, okay, to receive from the company A in company B. ඊට පස්සේ මේ හම්බෙච්ච total එක. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයලා බලමු capital gain එක. නේද? shares කීයක් එයා ගත්තද? He has bought 1000 shares. Then what is the capital gain per share? ඒ කියන්නේ එක share එකකට එයාට හම්බෙච්ච again by selling the shares he has gained 10 rupees no because he has bought share per 50 rupee and he has sold it for 60 rupees that means it is capital gain per share is equals to 10 rupees then capital gain is equals to 10 rupees multiplied by 1000. That means it is 10,000 rupees. Okay. Then total income. Total income he received equals to 10,000 rupees add 6,000. It is 16,000 rupees. Okay. Then he invested the money received by selling shares and annual dividend income received from company A in company B, which pays annual dividends of 7 rupees per share for 2 years. Then what is the number of shares?
number of shares he has bought from company B is equals to 16,000 is divided by 7. Oh no, sorry. Annual he has gained main price dividend. Find the capital gain received by selling shares of company A. company එකෙන් අපි එයා ගත්ත මේක හෙව්වා අපි capital gain per share නේද? Capital gain received by selling shares. Yes, we have founded it. This is the second one. Find the number of shares he bought from the company B. Company B එකෙන් එයා ගත්ත shares ගාන අහනවා. He gained and in company B which pays annual dividends. He gained an annual income of 7,700 from this investment. That means, let's see, number of shares. Number of shares can be obtained by dividing the income. This is income means annual income means dividend. Okay, dividend income එක තමයි ඔය annual income එක කියලා දීලා තියෙන්නේ. This is the annual income he received. Then dividend per share is 7. That means he has bought 11,000 shares. 11,000 shares මෙයා අරන් තියෙනවා. නේද? Isn't it 1,100? No, 2,200. Yes, yes, it is 7,700. No, then it is yes. 2,200. හරි නේද? And it's rupees 7 per share for 2 years. So 3.51 යනවා. One for per share for 2. He gain annual income from this. Yes. In the company B, which pays annual dividend of 7 rupees per share for 2 years. Yes, Putte. 7 rupees per 2 years. Then they have mentioned that annual income of 7,700. Then we have to divide this by 3.5. It's because annual dividend income per share is 3.5 rupees. So, it is 7,700 rupees divided by 3.5 rupees. Rupees to rupees cancels. 2,200 shares. This is the number of shares. If he deposited 66,000 in an account at the compound interest rate 10 rupees per year for 2 years without investing in company B, which is more profitable, buying shares from the company B or depositing money at compound interest. Give reason for your answer. Then let's see what is the interest or the total amount.
Company B again, what is the amount that he deposited in the company B? Company B එකේ එයා deposit කරේ 16,000 නේද? Total he deposited in the bank is equals to 16,000. Then total he received at the end of 2 years. So here they have mentioned 66,000. No? Sorry පුතේ. Here they have mentioned 66,000. No? He deposited 66,000 in an account interest rate per year for 2 years without investing in company B. Ah, sorry, yes, it should be 66,000. 66,000. But he has bought the he has bought shares for 16,000, no? $66,000, yes. This is the total income he received from bank. Bank එකෙන් හම්බෙච්ච total income එක මේක. He gained an annual income of 77,000 from this invest. Then total income he received from bank B. Bank B එකෙන් එයාට හම්බෙච්ච sorry, not the bank, this company. Company B එකෙන් එයාට හම්බෙච්ච income එක. For 2 years, it is 7,700 times 2. From company B for 2 years, total income he received from bank B
for 2 years. It is 15,400. Which one is more profitable? Investing in the company B. That means buying shares, no? Buying shares from company B is more profitable. Buying shares from company B is more profitable. ඊය මේ 10න් 10න් අර කඩු කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඉන්වෙස්ට් කරපු ගානේ අර කලින් බෑන්ක් එකකින් අඩු කරා වගේ ඉන්වෙස්ට් කරපු ගානේ ඉන්කම් එක අඩු කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඉන්වෙස්ට් කරපු ගාන හරි මං අඩු කරා නේද මේ 79,800. ඒ බෑන්ක් එකකනේ ඔව්. මේ කම්පැනි එකක අඩු කරන්න නැද්ද? Total නෑ එතන අපිට he gained an annual income of 7700 from this investment කියනවනේ. එතකොට ඒ පුතේ දීලා තියෙන pure income එක. ඒක එක අවුරුද්දකට හම්බෙන income එක. ඒකෙන් අපිට අඩු කරන්න දෙයක් නෑ නේද? මෙතන දැන් මෙතන නම් අපිට total එකක්නේ හම්බෙන්නේ. Total he received at the end of 2 years තමයි හම්බෙන්නේ මේ compound interest එකට 79,860 කියලා කියන්නේ total එක. එතකොට ඒකෙන් අපි deposit කරපු amount එක අඩු කරනවා. එතකොට අපිට හම්බෙනවා total interest he received for 2 years. මොකද deposit කරපු එක අපිට income එකක් වෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි company B වල ඒකේ deposited කරපු amount එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. total මේ income එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. He received for 1 year. Then for 2 years 15,400. එතකොට ඒකෙන් 16,000 අඩු කරන්න ඕනෙත් නැහැනේ. හරිද? 16,000 වලින් මේක අඩු කරා කියලා තේරුමකුත් නැහැනේ. එහෙම නේද? එහෙම බැලුවොත් ඉතින් අපිට ඉන්කම් එකක් නෙවෙයිනේ හම්බෙලා තියෙන්නේ නේද 16,000 ඉන්වෙස්ට් කරලා එයාට හම්බෙලා තියෙන්නේ 15,400 නම් එයාට මේ මොකද්ද මේකක් නැහැනේ ප්‍රොෆිට් එකක් නැහැනේ නේද පැහැදිලිද ඔයා ඒක අඩු කරලාද ගත්තේ නෑ ඒක අඩු කරන්න ඕනේ නෑ හරිද Amisha have you got this answer Yes, teacher. Rashmina, do you have any questions? No, dear. දැන් compound interest ඒවත් මතක් වෙන්න ඕනේ හරිද? හරි පස්වෙනි ගානට යම් බලන්න. ඉන්දුවර sold 5,000 shares that he owed for 40,000 after having a capital gain of 4,000. ඉන්දුවර මොකද කරලා තියෙන්නේ shares 500ක් විකුණලා තියෙනවා 40,000 වලට එයා ගත්තු after having a capital gain of 4,000 capital gain එකකින් පස්සේ capital gain එකක් මෙච්චරක් හම්බෙන්න නම් එයා අරන් තියෙන 40,000 වලට නම් එයා sell කරපු amount එක අපිට ගන්න පුළුවන් මේ දෙන්නගේ difference එකෙන් නේද because we know that capital gain is equals to the selling price subtracted by purchase price.
what is the market price of a share when he selling it? එයා එක sell කරනකොට market price එක කීයද කියලා අහනවා. Fifth question, first part. Okay. එතකොට අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මේ තියෙන්නේ amount he invested, ඒ කියන්නේ purchase කරපු price එක, capital gain. Capital gain is equals to purchase price subtract buying price. හරිද? එතකොට purchase price එක තමයි අපි දන්නේ නැත්තේ. purchase price buying price එක අපි දන්නවා. It is 40,000 rupees. ඔකට තමයි එයා එක අරන් තියෙන්නේ. capital gain එක 4,000 capital gain එක එයාට හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙනම් purchase price is equals to, sorry, not the purchase price, it should be selling price. Okay, selling price. Selling price, instead of buying price we can use the purchase price. මිලදී ගත් මිල කියන එක. හරිද? selling price. selling price. එතකොට 40,000 add 4,000. එතකොට 44,000 වලට තමයි එයා sell කරලා එයාට මෙච්චරක් හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් එයා shares කීයක්ද sell කරේ? 5,000 නේ. Then 44,000 is divided by 5,000. 500. Market price of a share when he selling it. 44,000 is divided by 500. Rupees, maybe 5,000. එතකොට එයා විකුණලා තියෙන එකක් රුපියල් 88 ගානේ. How much did he invest to buy the shares? එයා shares ගන්න කොච්චර invest කරලා තියෙනවද කියලා අහනවා. Indura sold 500 shares that he owned for 40,000 after having a capital gain of මේක වැරදුනානේ. මේක grammar පොඩ්ඩක් මට පැටලුණා. මේක කියන්නේ ඉන්දුවර sold 500 shares that he owned for, එයාට අයිතිව තිබුණු එකක් එයා විකුණලා තියෙනවා 40,000 වලට. නේද? එහෙනම් price per share වෙන්නේ this 40,000 is divided by 500. Price per share is 88. Then 80 rupees. After having a capital, how much did he invest to buy shares?
At what market price of a share when he buy? නෑ හරි මේකේ ප්‍රශ්න ගැටලුවක් නෑ. හරි ගැටලුවක් නෑ මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. Capital amount for 40,000 after having a capital gain of 4,000. How much did he invest to buy the shares? Yes, 40,090. 40,000 මයි නේද? ඔව්. ඔව්. Second question එකට ඒතකොට එයා ඉන්වෙස්ට් කරපු amount එක වෙන්නේ ඉතින් එයාගේ හැබැයි රීචි මේ එක ෂෙයා එකකට ඇහුවනම් ප්‍රශ්නේ හරිනේ. ඔව්. එතකොට එන්නේ රුපියල් 80 නේ. ඔව්. ඒක තමයි එයා ඊළඟට අහලා තියෙන්නේ. At what market price ඔව්. of a share when he buying it? එතකොට 40,000 divide by 5,000. 40,000 divide by 500. එතකොට අපිට එනවා 80 rupees කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා if the company pays a dividend of 6 rupees per share, what is the dividend gained by Induvara? Then what is the amount received by Induvara? It is 6 rupees multiplied by 500, no? That means it is 3,000 dividend income. Because dividend income is obtained by multiplying number of shares by dividend per share. Okay? Dividend income, මම මේව දුන්නා ඔයාලට. Dividend income equals to ඇත්තටම පුතේ මෙතන මේ හැදෙන formulas ඕගොල්ලෝ මේ ගණන් හදද්දිම ඕගොල්ලන්ටම build up කරගන්න පුළුවන්. ගණන් හදලම පුරුදු වෙලා ඔයාලටම build up කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව එක equation එකකටම ඕගොල්ලෝ කොටු වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේකට දාන equation එක මොකක්ද කියලා අමතක වුණොත් ගණන් හදාගන්න බැරි වෙනවා. Dividend income equals to number of shares multiplied by price per share. Price per share. හරිද? B. Jessima deposited 40,000 for an annual compound interest rate 10%. Calculate the total amount she received after 2 years. Total amount එකක් නෙහන්නේ. එහෙනම් අපිට total amount for 40,000 rupees for an annual compound interest rate. It is equals to 40,000 rupees multiplied by 10/100. It is 4,000. Oh, sorry. Is multiplied by 110/100, 110/100. It is 48,400. හරිද? Have you got this answer for the part B?
එතකොට his total interest is equals to 8,400. Okay. හරි. අපි බලමු 6 වෙනි එකට යමු. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. 6th question. Cyril invested 40,000 and bought shares which pays annual dividend of 2 rupees per share. After receiving the dividends for a year, he sold his shares on an occasion when the market price is 25 rupees per share and received a capital gain of 10,000. හදලාද තියෙන්නේ? හදලා නැත්තම් මං චූටි වෙලාවක් දෙන්නම් හදන්නකෝ. තව ගණන් 3යිනේ අපිට ඩිස්කස් කරන්න. 4ක් තියෙන්නේ. ඩිස්කස් කරන්න. දුවිදුට කලින් හදපු ගණන් ටික පැහැදිලිද? Yes, teacher. ඔයාලගෙන් කොබාන් මෙතන කොමර්ස් කරන අය රේසන් කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ හැමෝම වගේ කොමර්ස් නේද කරන්නේ. ක්‍රිස්ලි මොනවද කරන්නේ? එහෙනම් ඉතින් මට වැඩි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ ඔයාලට. teacher ඕවනේ. මේව නෑ බොරු කියන්න එපා. ඕවනේ. සමාගම් ගණන් නැද්ද ඔයාලට? ඒවා එහෙම තියෙනවා. ඔය share ඒවා එහෙම දෙන්නේ. ඒව කැල්කියුලේට් කරන්න නැද්ද? මං වැඩි කොමර්ස් ගැන දන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ නිකන් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න විතරක් තියෙන සමාගම් කියන මොනවද කියලා. ඔව්. ඒකයි ගණන් හදන්න ඒවට එහෙම තියෙන්නේ අර accounts වල දාන්න විතරයි. ඕම හදන්නේ නැහැ. මෙහෙම හදන්න නෑ. හරි. හරි. මෙතන Cyril invested 40,000 and bought shares which pays annual dividends 2 rupees per share. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අර ඒක ටිකක් වෙලා නම් යන වැඩක්. ඔයාලට කාඩ් හරි එකපාරට හදා ගන්න බැරි වගේ නම් මොළදී ලියන්න. Invested amount is equals to 40,000 rupees and bought annual dividend per share. Annual dividend per share. Annual dividend per share is 2 rupees. After receiving the dividend for a year, he sold his shares on an occasion when market price is 25 rupees per share. Selling price per share. Selling price per share is equals to 25 rupees and received a capital gain of 10,000 rupees. Capital gain is 10,000 rupees. First part. How much is the total income he gained after 1 year by investing on the share market? Share market එකේ invest කරලා යාට හම්බෙච්ච total income එක ගැන තමයි අහන්නේ. එයාට හම්බෙලා තියෙන capital gain එකෙන් තමයි number of shares ඉස්සෙල්ලාම හොය. මේකේ මොනා කරන්නද ළමයි දැන් මේකේ how much is the total income he gained කියලා අහනවනේ. එතකොට මෙතන අපිට total income එක වෙන්නේ capital gain එකයි dividend income එකයි එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට dividend income එකක් හොයාගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා number of shares හොයාගන්න because number of shares times dividend per share should be multiplied. Then first of all we have to find the number of shares. ගොඩක් වෙලාවට මේ ගණන් ඇතුලේ තියෙන්නේ number of shares හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට number of shares ටික ගන්නෙ කොහොමද කියලා ඔයාලා මේ දීලා තියෙන information ඇතුලින් හොයාගත්තා නම් අන්න හරි. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ ගණන් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි මොකද්ද හොයන්න තියෙන්නේ කොහොමද හොයන්න තියෙන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ වෙලාවට හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට අපිට නැත්තේ දීලා number of income. sorry number of
shares. So number of shares හොයාගන්න වෙන්නේ මෙතනදී ඔයාලට capital gain එක දීලා තියෙනවා invested amount එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මොකද්ද හොයන්න selling price එක නේද? selling price එක හොයාගන්න මොකටද? මොකද එයාලා දීලා තියෙනවා selling price for a share. එතකොට selling price ඒ කියන්නේ එයා සෙල් කරලා හොයාගත්ත මුළු මුදල හොයාගත්තොත් එහෙනම් අපිට පුළුවන් බලන්න මේ number of shares හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ වගේ equation එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩිස්කස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලටම පුළුවන් ওই ගණන් හදලා මේවා හොයාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් බලන්න මොකද capital gain is equals to capital gain equals to selling price subtract purchase price. මෙතන purchase price වෙන්නේ invested price එක. හරිද? ඒ කියන්නේ purchase price කියන්නේ මෙයා මිලදී ගන්න යොදවපු මුදල කියන එකනේ. ඒතර මිලදී ගන්න එයාට යොදවන්න වෙන්නේ invested amount එකම තමයි. selling price capital gain එක 10,000 rupees. එහෙනම් selling price එක වෙනවා selling price is equals to 40,000 එහා පැත්තට ගියාම 50,000 rupees. හරි selling price is equals to 50,000 rupees. Then we can find the number of shares equals to 50,000 rupees divided by price per share. It is 2,000 shares. Okay, number of shares equals to 2,000. Then dividend income. Dividend income is equals to 2,000 multiplied by 2. It is 4,000. Then total income. Total income he received is 10,000 add 4,000. Have you got this answer as the 14,000 for the total income? කොහොමද මේ වගේ උත්තරයක් ආවද? Ramisha? Notice I didn't get it. Sorry? Notice I didn't do this question. Okay. First about the Krishminder. Yeah, mama 14,000 54 50,000 10,000 වෙනවා. වැරදිනේ. එහෙනම් එතන capital gain එක තමයි 50,000 කියන්නේ එයාගේ selling price එක. හරිද? ඒ selling price එක ඇතුලේ තියෙනවා එයාගේ purchase price එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ළමයි දැන් අපි රුපියල් 1000කට ඔරලෝසුවක් අරගෙන 1200කට විකුණනකොට අර 200 තමයි අපේ ලාභය. 1000 තමයි අපි ගන්න වියදම් කරපු එකත් එකකින් ගන්න එපේ. තේරුණාද? එතකොට selling price එක කියන එක ඇතුලේ අපි shares ගන්න වියදම් කරපු මුදලක් තියෙනවා. ඒක තමයි 40,000. හරිද? එතකොට capital gain එකෙන් තමයි අපිට ඇත්තටම shares විකුණලා හම්බෙන pure income එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ dividend income කියලා කියන්නේ එක share එකකින් අපිට හම්බෙන income එක shares ගානෙන් ගුණ කරාම එන එක. එතකොට මේ දෙක එකතු කරාම 40,000. තේරුණාද? ඔයාලගේ වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න. එතකොට මේකේ ගොඩක් වෙලාවට මම අර කිව්වා වගේ ඔයාලට දීලා තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික මුලින් ලියාගන්න. ලියාගත්තට පස්සේ ඇත්තටම දැන් මේ ගණන් හදනකොට එකපාරට ඔලුවට එන්නේ නැහැ මොකද්ද අපි හොයන්න පටන් ගන්න කියලා. දැන් මේකෙත් ඔයාලට මේ
how much is the total income he gained after 1 year by investing on the share market කිව්වහම ඔයාලට මේ income එක කියලා කියන්නේ capital gain එකයි dividend income එකයි දෙකම එකතුව කියන එක මතක් වෙන්න ඕනේ. එකක් ඒක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ dividend income එක හොයාගන්න අපි මොකද්ද හොයන්න ඕනේ? number of shares අපිට මුලින් ඕන වෙනවා කියලා හිතන්න ඕනේ. එතකොට number of shares හොයාගන්න මෙතන අපිට දැන් අපි කටපාඩම් කරනවා number of shares equals to invested amount divided by price per share කියලා. දැන් ඒකෙන් මේක ගන්න බෑනේ. ඒතර ඒ වෙලාවේදී දෙන එකෙන් තමයි number of shares හොයාගන්න ඕනේ. ඒතර මේකේ අපිට දීලා තියෙන්නේ selling price එකයි මේ capital gain එකයි. එහෙනම් එතනින් අපිට purchase price එක capital gain එක. එහෙනම් selling price එක හොයාගෙන ඒකෙන් අපි ඒක බෙදනවා මොකද්ද? price per share selling price per share බෙදුවට පස්සේ number of shares හොයාගන්නවා. ඒකෙන් තමයි dividend income එක ගන්න වෙන්නේ. මෙතන dividend income කියලා ලියලා තියෙනවා. dividend income. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. හරි. 7 වෙනි ගාන චුට්ටක් බලන්න. How much he should deposit in a bank which pays an annual interest rate 7% in order to gain the same income within a year. Annual interest rate කියලා නිකම්ම දීලා තියෙනවා. ඕක simple interest එක. හරිද? එතකොට එක අවුරුද්දකින් මේ income එක එයාට ගන්න නම් එයා කොච්චරක් invest මේ deposit කරන්න ඕනද කියලා අහන්නේ. එතකොට අපිට ඒක equation එකක් විදිහට වගේ හදාගත්ත හැකි. Deposited amount එක x නම් if the deposited amount is x rupees, then 40,000 is equals to x over 100. Sorry, not x over 100. Rupees only. X times 7 upon 100 මේක තමයි එයාලගේ dividend මේක. ඒ කියන්නේ invest කරොත් එයා 7 upon 100 කියන්නේ interest එක. මේ interest එකනේ එයාගේ income එක වෙන්නේ. Then multiply for this side 14,000 multiplied by 100. It is divided by 7. Then it is 200,000 rupees. Okay, x is equals to 200,000 rupees. So 200,000 rupees should be deposited under 7% interest rate to obtain 14,000 rupees as the income. නේද? simple interest rate එකක් 107 ගානේ interest එකක් ගන්න නම් income එකක් ගන්න නම් ලක්ෂ දෙකක්ව deposit කරන්න වෙනවා නේද? හරි. 7 මොකද්ද කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. Sarath loan 50,000 from a bank at an annual compound interest rate of 10%. The interest is calculated every 6 month time. හරිද? එතකොට සරත් 50,000ක් අරගෙන තියෙනවා compound interest rate එකකට 10%. නේද? If it is 100 rupees, 10 rupees should be paid. The interest is calculated every 6 month time. ඒ කියන්නේ period එක වෙන්නේ 6 month period එකන්නේ annually නෙවෙයි. Compound rate of 10%. 10%. Oh, annual compound interest rate එක 10%. එහෙනම් මාස 6කට නම් කීයද? 5%. Find the total amount that he paid to settle the loan at the end of the year. අවුරුද්දක් අවසානයේ එයා පේ කරන්න ඕනේ
total එක අහනවා. Then how we find it? Seventh question. It is total. That should be paid at the end of the year is equals to 50,000 වලට 110 pay කරන්න වෙනවා. If it is 100, 110 should be 105. Okay. Annual interest එක 10% නම් semi annual interest එක 5%. එහෙනම් 105 pay කරන්න වෙනවා 100 ගත්තොත්. 50,000 නම් කීයක් pay කරන්න වෙනවද? මේ at the end of 6 month. මේ තියෙන්නේ 6 month period එකකට. Another 6 month period, it is 105 upon 100. Zeros cancel. It is it is 55,125. ඒ කියන්නේ පුතේ මේකේ දැන් මෙන්න මේක සමහර ළමයි හරියට අවබෝධ කරගෙන නැහැ. මේ මොකද්ද 105 වෙදීම 100ෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ දැන් 100ක් අපි ඩිපොසිට් කරොත් අපිට 105ක් හම්බෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. හරිද? එහෙමනම් 50,000 ඩිපොසිට් කරොත් මාස 6ක් අන්තිමට කීයක් හම්බෙනවද? මේ compound interest rate එකකදී වෙන්නේ ඒ අන්තිම දැන් හිතන්නකෝ අවුරුද්දක් නම් අවුරුද්ද අන්තිමට හම්බෙන ඒ amount එක තියෙන්නේ interest එකයි අපේ total amount එක තියෙන්නේ ඒකට තමයි ඊළඟ අවුරුද්දට interest එක calculate වෙන්නේ. හැබැයි simple interest එකේ එහෙම නැහැ. අපි මුලින් deposit කරෝ හෝ loan කරපු amount එකටම තමයි හැම අවුරුද්දටම හැදෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ at the end of 6 months. එතකොට ඊළඟ 6 month වලට හැදෙන්නේ 100 deposit කරොත් 105 හම්බෙනවා. දැන් ඒ මාසෙට වෙන්නේ මෙන්න මේ amount එකට. හරිද? ඒකයි අපි මේ විදිහට multiply කරන්නේ. ඒක හැම වෙලෙම ඔයාලගේ ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද්ද මේ multiplication එකෙන් එන්නේ කියලා. ඒතර මෙතනදී කිසිම වෙලාවක අපිට interest එකක් එන්නේ නැහැ. හැම වෙලෙම අපිට total amount එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට deposited එහෙම නැත්නම් loan amount එක අඩු කරන්න ඕනේ අපිට interest එක හොයාගන්නවා නම්. මේ total amount එක මේක හොයන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මම ඔන්න total amount එක හෙව්වා. Total that should be paid at the end of the year to settle the loan. Total amount. Total interest කියලා හෙව්වා නම් මේකෙන් 50,000 අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. පැහැදිලිද? දෙවෙනි කොටසට යන්න. Find the Sarath invested the total amount he loaned to buy 20 rupees shares of a company which pays annual dividend of 4 rupees per share. Find the annual dividend income he received at the end of the year. To find the annual dividend income, what we have to find first? මොකක්ද අපි හොයාගෙන තියාගන්න ඕනේ? Then what is the amount that he invested? Invested amount එක කොහමද ගන්නෙ? දැන් ළමයි 50,000. Very good. Loan කරපු amount එක නෙයා shares ගන්න වියදම් කරනවා කියන්නේ. Then Sarath invested the total amount he loaned to buy 20 rupees per share. Then we can find invested amount, price per share. Price per share is equals to 20 rupees. Then number of shares can be founded. Number of shares equals to amount he deposited is divided by price per share. It is 2,500 number of shares he has bought.
Then dividend income can be obtained by dividend income. Dividend income is equals to number of shares. Ne? It is 2,500. It is multiplied by 4 rupees because price per share is 4 rupees. It is 10,000, no? 10,000 rupees. After receiving the annual income, he sold all his shares at 25 rupees each. Then he settled his loan by using the money he gained by selling the shares and the dividend income. Find the profit gained by Sarath from this deal. මේකෙන් එයාට හම්බෙච්ච ආදායම අහනවා. දැන් එයා මේ dividend income එකකිනුයි ඊට පස්සේ sell කරනවා කියලා කියනවනේ. Then let's find the capital gain. Capital gain per share. Capital gain he received per share is equals to 25 rupees subtract 20, then it is 5 rupees. Then capital gain is equals to 2,500 multiplied by 5. It is 12,500. Capital gain එකක් එයාට හම්බෙලා තියෙනවා shares sell කරලා. Then total income he received. Total income received for shares is equals to capital gain 12,000, dividend income 10,000, 12,500. 22,500. ඉතින් මෙතන යාට ඉන්ට්‍රස්ට් එක විදිහට පේ කරන්න එනවා කොච්චරක්ද? 50,000 නේද යා? ඔව් 50,000 ඩිපොසිට් කරේ 5,125 ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් එයාට පේ කරන්න වෙනවා. එහෙනම් what is the profit? Profit that gain by Sarath is equals to, you have to subtract 5,125. 5,125 this is the have you got this answer? මේ answer එක ඇවිත් තියෙනවද ඔයාලට? රමීෂා? Yes, teacher. Okay, good. Teacher, මට හැබැයි ඔය ගාපුනේ වෙන විදිහට. ඔයාගේ විදිහ කියන්න බලන්න. Income by selling shares 25 into 2,500 rupees 62,500. Total income 72,500. Profit gain 72,500 minus 55,125. මොකක්දර ඔයාගේ 50 මට ඒක චුට්ටක් ෆොටෝ එකක් එවලා තියන්නකෝ ක්‍රිෂ්මින්ද මට කටින් කිව්වට මට ලොකු තේරුන්නේ නැහැ. ෆොටෝ එකක් චුට්ටක් දාන්නකෝ තෙම බලන්න. ඔයාලට පේනව නේද මේ දැන් අපි උඩම ඩිස්කස් කරපු මේ first 5 questions වගේ 5 නේ first 4 questions ටිකක් අමාරුයි නේද? අපි ඩිස්කස් කරන මේ questions වලට වඩා first 4 questions චුට්ටක් විතර අර
පැටලෙනවා වගේ නේද? එතකොට මම first 4 questions වලට දාලා තියෙන past paper questions ටිකක් හරිද? ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් අපිට මේ O level paper වලට ආපු ඒවා. මේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔක්කොම provincial papers. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලා චුට්ටක් බලන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය provincial paper එකකට වඩා past paper ඒ කියන්නේ O level වලට ආපු question එකක් ටිකක් අමාරුයි නෙවෙයි සමහරක් වෙලාවට provincial papers අමාරු ඊට වැඩිය. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි අපිට හිතන්න ඕනේ පැති අතන්ට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා ගන්න දේවල් ටිකක් වැඩි. හරිද? බලන්න කටවෙනි ප්‍රශ්නේ මේකෙත් ටිකක් කතන්දරයක් තියෙනවා. An investor own 4,000 shares in a company which pays an annual dividend of 5 rupees per share. Sold these shares at the market price of 40 rupees after receiving the annual dividend income. ගොඩක් වෙලාවට ඔය annual dividend income එක හම්බුනාට පස්සේ shares shell කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අපිට දැන් මෙහෙම මේ ඡේදයක් වගේ ගානක් දීලා තියෙනකොට දීලා තියෙන ටික මුලින් ලියා ගන්න එක ලේසි වේ ඔයාලට. හරිද? එතකොට number of shares equals to ඒ කියන්නේ යාට අයිති shares ගාන 4000. Company which pays an annual dividend of annual dividend income per share. Annual dividend income per share is 5 rupees per share. Sold these shares at the market price of 40 rupees. එතකොට selling price per share. Selling price per share. share එකට selling price එක වෙලා තිනවා 40 rupees. හරිද? එතකොට annual dividend income per share තියෙන. එතකොට annual dividend income එකක් හොයන්න පුළුවන්. selling price එක කියලා කියන්නේ අපිට sell කරපු amount එක හොයන්න. ඒ කියන්නේ total selling price එක හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ එතකොට මේ දෙකෙන්ම අපිට total income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු මොනවද යාලා කියන්නේ කියලා. He spent the dividend income and the money he received by selling the shares to buy shares at the market price of 25 rupees. From this investment, he gained an annual dividend income which was 8,800 more than what he received from the previous investment. Find the annual dividend per share that the second company paid. බලන්නකො මේකෙදි මොකද්ද හොයන්න ඕනේ කොහොමද කරන්න කියන එක ඔයාම තමයි හිතන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ගණන් අමාරු නෑ. මෙතන පොඩ්ඩක් විතර ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ මොකද්ද මම මෙතන කරන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ වෙලාවේ බලන්න එයා කියනවා he spent the dividend income and the money he received by selling the shares to buy shares at the market price of 25 rupees. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මෙතනින් අපිට කාරණා දෙකක් හොයාගන්න පුළුවන්. එකක් dividend income එක, අනිත් එක selling price per share කියන්නේ අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් capital gain එක ගන්න බෑ නේද? හරි dividend income එක හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක හොයමුකෝ. dividend income is equals to 4,000 number of shares into price per share. It is 20,000 rupees dividend income. එතකොට ඊට පස්සේ he spent the dividend income and the money he received by selling the shares. එතකොට selling shares money received by selling shares. Money received by selling shares. shares විකුණලා එයාට හම්බෙච්ච මුදල.
it is equals to 4,000 into 40,000. ඒක අපිට හොයාගන්න වෙනවනේ. මොකද මේ දෙක යොදාගෙන තමයි එයාලා ඊළඟ කම්පැනි එකේ shares අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් total amount he invested in the second company. Second company එකේ එයා invest කරපු amount එක වෙන්නේ 180,000. From this investment, he gained an annual dividend income, which was 80,800. Annual dividend income එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. Then here we can find the number of shares. Number of shares he bought. ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද හොයන්නේ? We can divide 180,000 by price per share in the second company. It is 25 rupees. එහෙනම් එයා shares කීයක් කරන් තියෙනවද? 7,200 shares has been bought. Then dividend income he received, it is 80,800. Then annual dividend per share in the second company. Annual dividend per share in the second company is equals to 7,200 වලින් බෙදන්න උනේ 8,800. Sorry. He has received from this investment, he gained an annual dividend income which was 8,800 more than what he received from the previous investment. කලින් එකේ හම්බුණාට වැඩිය 8,800 more than. හරිද? එහෙනම් මේක නෙවෙයි යාගේ dividend income එක නේද? මේකෙන් බෙදලා හරියන්නේ නැහැ. Annual dividend income he received. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා හොයලමු. Annual dividend income he received from the company B is, we have to add this amount to the previous dividend income. More than කියලා කියනවනේ. Annual dividend income he received from second company. ඒ කියන්නේ කලින් එකට වැඩිය 8,800ක් වැඩිපුර හම්බෙලා දෙනවා. කලින් එකේ dividend income එක කීයද? 20,000. එහෙනම් මේකේ කීයක් හම්බෙලා තියෙනවද? 28,800. 20,000 at 8,800 is 28,800. ඊට පස්සේ මේක බෙදන්න ඕනේ 7,200 වලින්.
What is the answer you have got? Sorry. Annual dividend income per share. Dividend income per share is equals to 28,800 is divided by 7,200. Then it is 4 rupees. ඉතින් බලන්න. කො බලන්න ඒ answer එක ගත්තු අය? Kamisha, Krishminda, have you got that answer? Yes, teacher. Kamisha කොහොමද? දුවිදුට තේරුණාද? Okay, teacher. එතකොට ඔයාලට පේනවනේ මේ මෙන්න මෙතනින් පස්සේ තියෙන හැම එකක්ම අපිට ගානේ කිසිම තැනක මේ ස්ටෙප්ස් ටික දීලා නැහැ. මේ තමයි ගානේ දුන්නු දේවල්. ඊට පහළින් තව කොටස් දීලා තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට ලියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඩුම ගානේ ඉනිෂියල් වැලියුස් ටික ලියා ගන්න. මේ ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් වලින් මේ වලින් එන ගණන් හරි ලේසි. එකම දේ තියෙන්නේ මේ ඔයාලට ගාන බිල්ඩ් අප් කරගන්න වෙන්නේ ඔයාලටම. හරි 9th question එකේ මොකද්ද කියන්නේ annual compound interest rate of 15% annual dividend of 6 rupees per share with the market value of 50 rupees. Mr. Amarasena deposited 60,000 in the financial institute A and invested some amount to buy shares in the company B. What is the interest received by Mr. Amarasena at the end of the year? Then how we find interest he received at the end of the year is deposited amount is multiplied by 15 over 100. Compound interest එකක් කිව්වම අර ළමයි මතක තියාගෙන ඉන්නවා 100 වලට 15 එකතු කළා. ඒක ගන්නේ total amount එකක් ගැන අහුවොත්. හරිද? මේකේ interest එකනේ at the end of the year. කවුරුද්දක් අවසානයේ. එහෙනම් ඒක අපි කොහොම simple interest එකක් විදිහට තමයි calculate වෙන්නේ. 50 into 6 into 5 it's 30. 6 into 1 is 9. The answer is 9,000 rupees he received at the end of the second. What is the total amount received by Mr. Amarasena from A at the end of 2 years? Annual dividend. Yeah, some amount here and here again. Total amount received by Mr. Amarasena from A at the end of 2 years. 2 years total amount received. Then 60,000 into 115 over 100 times 115 over 100.
පුතේ ඔයාලා මේ ආශ්‍රිත ගණන් හදනකොට ඔය ඒකක දාන්න අමතක කරන්න එපා ඈ. Unit, please give the priority for the units because sometimes it may be a point that teachers to cut the marks for you. Okay? ලකුණු කපන්න point එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒක. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම units දාන්න උත්තරේ හරියට හෝ වැරදියට ලිව්වා. හොඳද? ඒව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න තමයි ඒව ගැන හිතන්නේ නැතුව නිකම්ම calculations කරනවා නැත්තම්. If the annual dividend received by Mr. Amarasena from the company B is 6,000 rupees, how much did he invest in the company B? Then dividend income එක හම්බෙනවා 6,000 කියනවා. එහෙනම් number of shares he bought, number of shares equals to dividend income is divided by 6. The number of shares equals to 1,000. Then invested amount can be founded. Invested amount is equals to 50 rupees times 1,000. Answer is 50,000 rupees. Fourth one. After receiving the annual dividend in the second year, he sold all his shares when the market value is 60 rupees per share. Find the total income he receives after 2 years. එයා අවුරුද්දක් අවසානයේ හම්බෙච්ච dividend income එකෙන්, okay, after receiving the annual dividend in the second year, he sold all his shares when the market value is 60 rupees per share. Find the total income he received after 2 years. අවුරුදු දෙකක් අවසානයේ. එයාට හම්බෙච්ච total income එක අහනවා. එතකොට capital gain is equals to capital gain per share. Capital gain per share is 60 rupees subtract 50. That means 10 rupees per share. Then capital gain is equals to 10 rupees into 1,000. Answer is 10,000. Then he has done this at the end of 2 years. Then dividend income for 2 years. අවුරුදු දෙකකට annual dividend in the second, after receiving the annual dividend in the second year. එහෙනම් dividend income එක මොකක්ද යාට හම්බෙච්ච annual dividend per share is 6 rupees. Then annual dividend income he received for 2 years. Annual dividend income for 2 years. 2 years equals to 6,000 into 2, it is 12,000. Okay, 12,000. මම ඒක ලිව්වේ නැහැ ළමයි හොඳ. 6,000 multiplied by 2. 6,000 multiplied by 2, it is 12,000. Then 12,000, then total income is equals to total income is equals to 12,000 add 10,000. Capital gain plus dividend income. Total income is 22,000. Have you got this answer? ආවද මේ උත්තරේ? Yes. Amisha?
මොන හරි ගැටලු සහගතයන් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. දැන් පුතේ මේ ඒකට මේ තමයි ඔයාලට ඇත්තටම මේ ඩිවිඩන්ඩ් සෝරි මොනවාද ෂෙයා මාකට් එක ගැන තියෙන. ඒතර ෂෙයා මාකට් ක්වෙස්චන්ස් ඇතුලේ මේන්ලි ඔයාලා බලන්න කොහොමද number of shares හොයාගන්නේ කියලා. මොකද number of shares දීලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ පැටලිල්ල ලියන්න වෙන්නේ number of shares හොයාගෙනම තමයි. ඒක හොයාගන්න දීලා තියෙන data වලින් relationships හදාගන්න try කරන්න. හරිද? එතකොට මේ percentage to tut එක අයි කරලා ඔයගලන්ට පැටලු තිබුණොත් මෙතන කොහොමද වෙන්නේ කියලා මගෙන් අහන්න. මොකද ලොකුවට ප්‍රශ්නේ තියෙනකොට කොහෙන්ද පැටන් අරගෙන කොහෙන්ද ලියන්නේ කියන එක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයාලට නොතේරුණු තැනක් තිබුණොත් අහගන්න. මොකද equations වලටම මේ limited වෙන්න එපා. එතකොට ඔයාලට මේ equations ටිකක් මතක තියාගත්ත කියලා මේ share market ගණන් හදන්න බෑ කීයට. හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ගාන ඇතුලේ කියන්නේ කියලා. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන dividend income එකයි capital gain එකයි. ඒක ඕක තමයි හරියට ඔයගොල්ලෝ අඳුර ගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ කියලා තියෙන income එක කියලා. ඊට පස්සේ total income එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් ගානේ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට කොතනක හරි invest කරන්නේ මොකද්ද amount එක. ඒක කොහොමද ගන්න කියන එකත් ගාන ඇතුලේ දෙනවා. මේ දේවල් ඔයගොල්ලොම මේ ටියුට් එක කරොත් ඒ සමරයිස් එක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟ දවසේ අපි ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ graphs. ඉතින් graphs ස්ටාර්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට graph sheets තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා graphs වල ටිකක් අරගෙන එන්න මේ එනකොට ඒවා මේ අර එක පොඩි කොටුවක් චූටිම කොටු 5කට බෙදපු එකක් ගන්න. 10කට බෙදපු එකක් එහෙම ගන්න එපා. එක කොටුවක් 5කට බෙදපු graph sheets විතරක් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ graphs අඳින්න ඕනේ graph sheets වල විතරමයි. මොකද ඒකට ඔයගොල්ලෝ practice වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඊළඟ සති 2-3 පන්තිට එනකොට graph sheets තියාගෙන ඉන්න. graph පොතක් ගත්තත් හොඳයි. හැබැයි දැන් කාලේ පොත් මිලයි. ඒ හින්දා මේ ඔයාලා graph වල දැන් මම හිතන්නේ තරමින් graph වල රුපියල් 10ක් 15ක් විතර එනවා සමහර තැන්වල. ඉස්සර රුපියල් 2ට 5ට තිබුණු graph sheets. ඒ හින්දා graph වල 10ක් 15ක් 20ක් විතර ළඟ තියාගන්න ඕන වෙයි. මොකද examples වලට ඊළඟට tutorial එකට ඔක්කොටම. හරිද? මේ හරි. එහෙනම් මම අදට නතර වෙනවා. Then let's meet on the next class. Then thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night all. Thank you, Rishi. Goodbye, Rishi.